Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the lecturer education paper. इसके जो कंप्लीट 100 क्वेश्चंस है उसको मैंने सॉल्व किया है। ये पेपर मेरे पास मौजूद है जो कि ओरिजिनल पेपर है जो कि 2020 में हुआ था। इसको मैंने स्लाइड्स पर टाइप कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज not available on left panel when you open a presentation in PowerPoint। इसका जो ऑप्शंस थे वो आउटलाइन, स्लाइड्स, नोट्स और ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल। इसका राइट आंसर नोट्स था। नेक्स्ट वन इज द टेम्पररी मेमोरी ऑफ a computer is ROM, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड रैम। इसका जो राइट ऑप्शन था वो रैम था। Next one is the computer network which is used within a building is called MAN, SAN, WAN और LAN। इसका जो राइट ऑप्शन था वो LAN था, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि विद इन बिल्डिंग यूज होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क जो वाइड एरिया पर यूज होता है उसको WAN कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज कैशे। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द A computer has memory of 960 kilobytes. What is the exact number of bytes contained in? So इसका जो right option था 960 multiply by 1024 bytes। इसको multiply करना था 1024 से। So इसका जो right option था वो A था। Next one is the Muhammadan Anglo-Oriental College was elevated to Aligarh University in which year? तो उसका राइट ऑप्शन था 1920। नेक्स्ट वन इज द डैश ऑफ द 14th हाईएस्ट इंडिपेंडेंट पीक्स इन द वर्ल्ड। द 8,000 आर इन पाकिस्तान। सो हाउ मैनी इन पाकिस्तान? इसका राइट ऑप्शन था 5। नेक्स्ट वन इज द विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। तो उसका जो राइट ऑप्शन था वो सिंध था। नेक्स्ट वन इज द रबी सीजन बिगन्स इन अक्टूबर टू दिसंबर। ये इसका राइट ऑप्शन था, अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट वन इज द CIA स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एनालाइज इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरव्यू और कंप्यूटर एनालाइज्ड इंटरव्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ये इसका राइट ऑप्शन था। Next one is the South Africa, also called the Rainbow Nation, has how many official languages? इसका राइट ऑप्शन था 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेजेस है वो पपुआ न्यू गिनवा ये कंट्री है, इसकी 840 लैंग्वेजेस हैं। सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया, इसके 710 लैंग्वेजेस हैं। और उसके बाद नाइजीरिया, इसकी 515 लिविंग लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट वन इज दी पाकिस्तान बाउट टू अदर फ्रॉम ओमान इन विच ये, तो इसका राइट आंसर था 1958। नेक्स्ट वन इज दी हु डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द डिनाइल्स ऑफ ज़कात। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी वन ऑफ द सूरा इन द कुरान इज अल नहल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल नहल? इसका मतलब था हनी बी। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज दी what is the full form of USB as used in computer related activities? The universal serial bus, ये इसका right option था। Next one is the first education conference in 1947 was presided by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, ये इसका right option था। Next one is the first most constructed in Islamic history was Masjid-e-Quba, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट वन इज द इन विच सूरा ऑफ कुरान द फंडामेंटल मेथड ऑफ लर्निंग सच एज रीडिंग, राइटिंग एंड मेमोराइजिंग वाज डिस्कस्ड। सूरा अल अलक, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज द मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो इल्म बयान की रूह से ये क्या है? ये उर्दू का क्वेश्चन था, इसका राइट ऑप्शन तनाया था। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज अब्राहा आश्रम। तो इसका राइट आंसर था किंग ऑफ यमन, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी
यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज established इन विच ईयर? तो उसका राइट ऑप्शन था 1882. Next one is the in 1969 what category was added to existing categories for Nobel Prize? So इसका right option था economics. Economics इसका right option था. Next one is the country which became the first South Asian country by signing the Hague Convention of Civil Aspects of International Child Abduction. इसका right option था पाकिस्तान. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी डॉटर ऑफ ईस्ट कुक रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो. ये इसका राइट ऑप्शन था. डॉटर ऑफ ईस्ट रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो. नेक्स्ट वन इज दी total number of students in class is 3 times the number of girls. Which one of the following number cannot represent the total number of children in class? So ये मैथ क्वेश्चन था. इसका जो आंसर था राइट आंसर वो 42 था. Next one is the name the apparatus used for determining the purity of milk. Lactometer इसका right answer था. Lactometer is used for the measuring the purity of milk. Next one is the other than rock salt, Khevra is also famous for coal. ये इसका right answer था coal. Next one is the complete the series 3, 5, 10, 12, 24, 26. तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो 52 था. नेक्स्ट वन इज द इन द एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सेंटर ऑफ प्रीचिंग एजुकेशन एंड लर्निंग इन मक्का इज द इंस्टीट्यूट ऑफ दारे अरकम. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द change English का क्वेश्चन था. The administration of schools ask that each student shall bring their identification before enrolling in the quiz competition. So इसका जो राइट ऑप्शन था वो change there to his or her. ये इसका राइट ऑप्शन था. Next one is the if a test is required to compare test scores to performance on some other measures in the future, the test has predictive validity. ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटायर चेंज. तो उसका जो ऑप्शन था राइट आंसर था वो रिकंस्ट्रक्शनिज्म था. रिकंस्ट्रक्शनिज्म जिसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज द मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड आर द एग्जांपल्स ऑफ रेशियो स्केल. ये इसका राइट ऑप्शन था रेशियो स्केल. नेक्स्ट वन इज द इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर फंक्शन स्किल्स. एक्टिविटी करिकुलम. ये इसका राइट ऑप्शन था. एक्टिविटी करिकुलम इज द प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर फंक्शनल स्किल्स. नेक्स्ट वन इज द predetermined body of skills, knowledge and abilities are taught to all students in the core curriculum. ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट वन इज द रीडिंग और लुकिंग एट मटेरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज द रीडिंग टेक्निक कॉल्ड स्कीमिंग. ये इसका राइट ऑप्शन था स्कीमिंग. नेक्स्ट वन इज द subject centered curriculum revolves around content. इसका राइट आंसर था content. नेक्स्ट वन इज द piloting of test mainly ensures its validity. ये इसका राइट ऑप्शन था validity. नेक्स्ट वन इज द students are passive in lecture method. ये इसका राइट ऑप्शन था. Students are passive in lecture method. Next one is the what is the correct order of the steps in the scientific method. So इसका जो right option था वो identify a problem, construct a hypothesis, analyze results and draw conclusion. ये इसका right option था. Next one is the which of the following is a form of research typically conducted by teachers, counselors and other professionals to answer questions they have and to specifically help them solve local problems. तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो इसका एक्शन रिसर्च था. एक्शन रिसर्च.
Next one is the which of the following non-random sampling techniques does the researcher ask the research participants to identify other potential research participants? तो उसका जो right option था वो snowball था. Next one is the according to Bloom's taxonomy of educational objectives, the psychomotor domains deals with the manipulative and motor skills. Next one is the effective interaction with a group to guide them to accomplish a task is known as leadership, monitoring, communication और administration. So इसका जो right option था वो communication था. Leadership भी हो सकता है लेकिन communication is the right option. Next one is the students can design a laboratory according to certain specification in which level of cognitive domain of educational objective. So इसका जो right option था वो synthesis था. Next one is the manageable number of subordinates of a superior is called as span of control. Span of control इसका right option था. Next one is a scientist conducted an experiment to determine how the amount of salt in water affects the number of plants that can live in the water. In this experiment, the independent variable is the number of plants in the water, the temperature of the water. इसका जो right option था, the amount of salt in the water, ये इसका right option था. Next one is the psychological foundation of curriculum development plays its role keeping in view the learner's interest, learner needs, learner abilities. ये इसका right option था all of these. These all are considered. Next one is the behaviorists are interested in studying psychological phenomena evident in action. ये इसका right option था action. Next one is the in Maslow hierarchy of needs, the need for prestige and feeling of accomplishment is the Steve needs. Yes, का right option था. Next one is the in Maslow hierarchy of needs. ये questions repeat होगा. Next one is the process of taking in information into our previously existing scheme is known as assimilation. Yes, का right option था assimilation. Next one is if a teacher uses problem solving activities in teaching rather than a formal activity, which philosopher's ideas will he or she be applying? तो इसका जो right option था वो John Dewey, ये इसका right option था. Next one is according to Jane Paget, 6 years child is only be able to classify the objects, symbolize the objects, organize logically or manipulate information. तो इसका जो right option था वो symbolize the object. Next one is the concepts that each employee should report to one and only one direct employer is the unity of command. Next one is the learning involves or psychomotor domains was introduced by Simpson in 1972. इसका right option था. Next one is the dash of the containers makes the items fresh. Sealing इसका right option था. Next one is the Zikr-e-Iqbal is a book written by Abdul Majid Sadiq. इन्होंने ये book लिखी थी. Next one is the symposium is a type of the discussion method. Discussion method इसका right option था. Next one is the characteristics of a behavioral objects are or is observable and measurable. ये इसका right option था. Next one is the portfolio is a assessment technique. इसका right option था. Next one is the what is the zone of proximal development ZPT. तो उसका जो right option था the difference between what a child can do their own and what they can do with the help of a more knowledgeable person. ये इसका right option था. Next one is the according to Jane Paget, children develop abstract logic and reasoning skill during formal operational stage. ये इसका right option था.
Next one is the which one of the following introduced stages of moral development? तो इसका जो राइट ऑप्शन था लॉरेंस फॉलबर्ग, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी we teach things by excluding them from the curriculum and by not teaching them is called null curriculum, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज दी out of the four levels of measurement, the one that is based on true zero point is called ratio scale, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज the process of determining the value or worth of anything is called evaluation, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज in correlational research the relationship of one variable to another is expressed in coefficient, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज the sampling process in which each member of the population has an equal chance to be selected is called random sampling, जिसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज the basic validity of an item to distinguish those who scored high on the total test and those who scored low is called discrimination index, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज the concept of perennialism in education means school curricula should focus on what is everlasting, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज the practice of using a variety of instruction strategies to address the different needs of a student is called individualized instruction, ये इसका राइट ऑप्शन था, individualized instruction। Next one is the goal of assessment to monitor students' learning to provide ongoing feedback that can be used by instruction to improve their teaching is referred to formative assessment, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज knowing, memorizing and recalling is concerned with knowledge, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट वन इज pedagogy is the study of teaching method, pedagogy is the studying of teaching method। Next one is a test description component also called test blueprint is referred to the term table of specifications, ये इसका right option था। Next one is emphasis is given to lecture method is philosophy of perennialism, ये इसका right option था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव, सो ये उसका राइट ऑप्शन था वो 4 है, 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम। नेक्स्ट वन इज द ऑथेंटिक नॉलेज इन रियलिज्म इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल नॉलेज, empirical knowledge is the right answer। Next one is in solo taxonomy to go beyond the given information is called extended abstract level, ये इसका right option था। Next one is the ability to grasp the meaning of material by translating, interpreting and by estimating is called comprehension, ये इसका right option था। Next one is the rules of an idealist schools are expected to be based on autonomous approach, ये इसका right option था, autonomous approach। Next one is in an experimental research study the primary goal is to identify the effect produced by the independent variable, ये इसका right option था। Next one is one of the following the most important factor in critical examining about existence is likely to be ontology, ये इसका right option था, ontology। Next one is all of the following is true about lessons plans except it is developed by the students, ये इसका right option था। Next one is teachers performs practically and explains in
डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये इसका राइट आंसर था, डेमोस्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज the reasoning that uses general principles to predict specific results is called deductive. Deductive. Next one is the progressivism is most strongly grounded in which of the traditional philosophy. So इसका जो right option था वो pragmatism था. Next one is the who considered being the father of progressive education movement. John Dewey इसका right option था, father of progressive education movement. Next one is the how much knowledge is gained through the sense of seeing. So 75% is the right answer. Knowledge gained through seeing, sense of seeing is 75%. Next one is the group to which a researcher would like the results of a study to be generalizable is referred as population. ये इसका right option था, population. Next one is the who classified the learning experience in 3 forms including direct experience. So इसका जो right option था वो Edgar Dale is the right option. Next one is the addition of Wingard reagent is dash catalyzed reaction. So is the right option acid base or both. So इसका right option था acid and base both, इसका right option था. Next one is the purpose of integrated curriculum is to increase the note memorization, increase the number of books, or decrease the number of books, or decrease the functional skill. तो इसका जो right option था decrease the number of books. Next one is the ability to influence a group towards the achievement of goals is called leadership. Next one is the sequence of different learning level of affective domain of Bloom taxonomy is the receiving, responding, valuing, organizing and characterizing. ये इसका right option था, receiving, responding, valuing, organizing and characterizing. Next one is the Socratic method of teaching is known as questions answer method. Next one is the sequence of different learning levels of cognitive domain is knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. ये इसका right option था. Next one is the Council of Technical Education was recommended to establish under the First Education Conference 1947. Next one is the method accessible for converting resources into products or services is called technological dimension. Next one is the values are created as a result of social human interaction according to pragmatist philosopher. ये इसका right option था, pragmatist philosopher. Next one is the in addressing the subject matter of the curriculum, pragmatist teachers would more than likely be rely on heavily on the scientific method of inquiry. ये इसका right option था. Next one is the authentic knowledge in realism is gained through empirical knowledge. Next one is the overriding purpose of education according to existentialist is to prepare children to live harmoniously with their fellow human beings. ये इसका right option था. Next one is the coordination of same subject in different grades is called. ये इसका जो आंसर था वो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.